Hi everyone, I'm Rebecca. I know some of you, I saw you before at a previous presentation. I'm back to talk about the evidence that you need for your asylum application. Haray indanen ko Rebecca wonono gelorɗon noon woɓɓe men haren yiidi e hande kayen kadi mi arti fi waɗan gollen ɗo présentation ɗulle ko honɗum woni on présentation ko fi seedeji ɗi hatongini ɗen ɗin fi kaaji men ɗin haray ko ɗum hande woni arande waɗa gollen ɗo. Before we talk about what evidence you need, I just want to remind you of 3 of the most important requirements for asylum, because when you're thinking about your evidence, you need to always be thinking about what am I trying to prove. So one of the most important requirements is serious harm. You're trying to prove that you already experienced serious harm or you will in the future. You need to prove some sort of government action. Did the government cause the serious harm, or did somebody the government wouldn't protect you from do it? And you need to show that the harm you experienced was because of a protected characteristic, like your political opinion, which we talked about last time. So haray ko adi kon taw haray no gelorɗon noon no windori ɗo no e français haray na en yejjutu sabandema fi ko wonde yewtude kon ɗo ino mari toɓɓeji tati e mana e bange tana yeɓuɗoma on soñdia yeɓuɗoma on on tini haray ko ya wawu hollugol tana yeɓima tana tiiɗuɗo on tini haray ɗimmum ɗum kayen kadi hara on tana ɗon kayen kadi ko bange laamu ngun iwri ma yimɓeɓe laamu ngun wawata controlugol tammo on kayen kadi hara on tana ɗon hara ko sabandema yiɗa e tawa e yimɓe catégorie ji ko tawata protégé hara noon ɓe ronkuma protégé gol mara ko sabu ɗum ɗon ɓe on ma waɗirde on tana ɗon. So when you're thinking about how do I prove my asylum case, you're going to be thinking about those 3 things that we just talked about. What do you have to present to the court? Everybody who seeks asylum has to present what's called reasonably available evidence. But what is reasonably available will be different for every person, right? So not every case will look exactly the same. Onni wo haray noon ɗin seedeji ɗon wo kono windira ɗon ni dow ɗon on tini seedeji ɗi tawata haray waway heɓade mara ino woodi iɗe woni available on tini ɗin seedeji ɗon noon no seedira kamo kala haray no mari seede mum on tini haray ɗi fof ɗi wawata nandugol sabandema no kaaji ɗin woniri noon. So you know your case better than anyone else. So you will think about, what kind of proof can I get? Is there a document from a hospital that maybe I should be able to get? If you can't get a certain kind of piece of evidence, you have to be able to explain why not. Because the judge or the asylum officer will say, why don't you have this piece of evidence? And you can explain, well, first I tried this and then I tried that and I couldn't get it. But you have to have a good reason. O inni wo haray noon ɗin seedeji ɗon yen faamu fi mum si tawi hara no woodi seede mo wawata yeɓugol hara ronki noon yeɓugol on seede ɗon hara ya andu wondema juge jon ma kamɓe laamu ngun iɓe wawma landade ko honɗum waɗi addali on seede ɗon par ce que no gelorɗen noon mo kala men ko kanko andi kamum on ko an andi histoire ma on ɓuuri luttuɓe ɓen fof. So e nder ɗum noon so tawi hara no woodi seede ko hanuɗoɗa heɓugol wona par exemple hara ko yawgol e laptane hen ɗo seede a ronki yaddugol on seede ɗon si ɓe landikema haray ko ya wawi explique ugol ko honɗum waɗi a wawali heɓugol on seede ɗon no wawi innaɓe mi éthique ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo wattiri ni kono nayi woni ara etaki e mana few. And the last thing is, a lot of people don't have like formal documents that prove what they're saying, but everybody, almost everybody, has a friend or a family member who knows what happened to them. And you can get a letter from those people. So think about who knows about your case, who saw what, and can they write a letter to corroborate your case?
o inni wo yen faamu wonde maka en kedi no woniri noon kaaji ɗin no seedi ino woodi yimɓe goo hara ɓe wawata heɓugol seedeji ko inneten wono document officiel par exemple on tini seedeji ara ko taɓintinaɗi fii mum joni noon yen andu wondema ino woodi façon ji seedeji goo kayen kedi ko waweten yeɓugol ɗulle ko honnon o inni par exemple so tawi ara no woodi anduɗo tana yeɓuɗo ma on anduɗo fi histoire ma on ma yiiɗo goɗɗum ma humpitiɗo wono ɓen ɗon fof hino wawi waɗangol ma ino seede ko tawata wawa utilisé gol fi wallitagol kama on. Okay, so there are two categories of evidence. There's evidence that's specific to your case, and then there's general evidence. So we're going to start with the evidence that's specific to your case. The list that you see here are examples. Nobody has all of these things, okay? But they're examples of the kinds of things you could get. Everybody who applies for asylum has to do the first one, the sworn statement. So we're going to talk about that a little bit more. Oini wo aray no gelorɗen noon no woodi façon seedeji ɗiɗi no woodi seede ko yaadi e kama on specifically an on histoire ma on no woodi seede kayen kirara ko général kono hara woolay fi histoire ma en histoire ji luttuɓe ɓe ma tana ko yeɓu ma koye ma e tanaji luttuɓe ɓen on tini onni wo o lismo rentuɗen ɗo ɓe maranen ɗo piiji jeenayyi onni wo innaka ɗiɗo haray mo kala no wawi heɓugol ɗiɗo on fof kono noon sa wawi heɓugol aray no moƴƴinnaka noon gawte kala no wawi heɓude ɗiɗo on fof oni wo ko woni tun ara noon ɗum ɗon komo kala no haari heɓugol on ɗon o wonɗo premier on ɗon mo kala no hani heɓugol ɗum ɗon o ara expliquangol en fi ɗum ɗon o laɓɓina o kono ɗum ɗon ko faandi e mana ko woolata kon ko huɗotoɗa kon e woola taarika ma on e mana ko ɗum ɗon fuɗɗori taw. So let's talk a little bit about it's called an affidavit, your sworn statement. It's the statement that you write where you explain what happened to you and why you're seeking asylum. This might seem very obvious, but you should start very basic. Who are you? What's your name? How many kids do you have? Are you married? Are you not married? Where were you born? Where did you live before you came to the United States? Just basic information about yourself should be the first paragraph. Oni wo ko adi kon taw ɗo ko exemple o jonni en ɗo oni wo exemple ɗo ko ni en fo hanuɗen waɗirgol wo ko fuɗɗi kon taw wo ko hombo wonuma an ka hombo ɗulle ko honno windugol inde ma nden on tini ko simple woni ɗo inde ma nden wona oɗo no ɓe woliri ɗo ni. Je m'appelle Mamadou Diallo, je suis né à Conakry en Guinée et j'ai 28 ans. Je suis célibataire sans enfant. J'ai vécu à Conakry en Guinée avant de fuir aux États-Unis. Je suis de l'ethnie Pearl et je suis musulman. Très simple wo kono haray ko haniri ko ni fuɗɗorto ɗen windugol si ɗe windude taarika men on e mana. After that first opening paragraph, the second paragraph should be a summary of why you're applying for asylum. Why did you leave your country? A lot of you have written this already in your asylum application. In the first question that asks, have you ever suffered harm? Why are you seeking asylum, essentially? You write a little summary of what happened. You can take that summary, maybe add a little bit to it, and have that as your second paragraph. The reason is that you want the judge or the asylum officer to know right away, why are you seeking asylum? They want to know right away. They don't want to know on page 4 of your declaration. You put it right up front. This is why I had to leave, and this is why I can't go back. Oni wo ko yikkiti ɗon deuxième paragraphe on nde ɗa winda o taarika ma ɗo haray ko ya woolu tana yeɓuɗo ma on tini wona o exemple no ɓe waɗirani en ɗo ni woɗo noon ɗum ɗo ko ya yaw direct e point on na ya nangu taaragol wona no min woni yirde taarikaji woɓɓe gono ton on tini na taaragol ɗo ko wolugol direct
tana yeɓuɗo ma on ko honɗum waɗi joguɗo ha leydi ma ɗin ko honɗum waɗi a wawata yiltitade ton maɗa huuli yiltitade ko leydi ma ton so ndaari noon wona o paragraphe wonɗo ɗo ni oɗo ko ɗum ɗo kanke sifa on ɗon wattete nde ontino remplisa demande mum on oɗo no tawa question ji arannini ɗin no wattorta toon no jaboroɗa on tini so mi janggana en ɗo rapidement ko ɓe windi ɗo ko en français exemple on ɓe ni cette déclaration explique pourquoi j'ai dû fuir la Guinée et pourquoi je ne peux pas y retourner. Je peux fournir plus de détails lors de mon audience au tribunal si nécessaire. J'étais politiquement active au sein de l'UFDG, qui est un mouvement politique composé majoritairement de peuples. Il s'oppose au gouvernement guinéen. J'ai été politiquement active pendant environ 4 ans. J'ai été arrêté et torturé par les autorités guinéennes à plusieurs reprises en 2019, 2021 et à nouveau avant de fuir en 2023. So ko exemple ɓe waɗani en ɗon haray ko noon hannuɗen windude wolen fi tana yeɓuɗen on. And I use the example of the UFDG because I know this is a lot of people's experience, right? And so you want to focus it immediately on your political activity and the harm that happened to you. You don't want to waste any time. Oyni o utilise o exemple UFDG ɗo oyni o sabannema mo andi wondema o buye men ko tawaɓe UFDG on mbiye monde ko tawaɓe UFDG on o ko sabannema ɗum non utilise on exemple ɗon no woodi noon no gasara woɓɓe go arana UFDG ɓe tawa kono ko exemple ton o utilise ɗon. So right away the judge knows, okay, this person was politically active and was very seriously harmed because of their political activity. They know right away. And that's what you want. Oyni wo ɗo so ndaari o exemple ɗo wono juge on yiri ɗum ɗo annden hi kaarijo hari no tawa e bangetol politique on kaarijo kayenke lorrama o soñjama ko leydi makko e laabiji jilu ko soñja kayenke aray ɗon no yaltiti ɗon kisanna aray nataragol fus aray ɓe anndi kon ɗum tigitiri yeɓuma. You have to, don't forget that the person you're talking to, the judge, probably doesn't know anything about Guinea or whatever country you come from. You have to educate that person. And so that's why I suggest the next part of your declaration can be educating the judge. What's going on in Guinea? What is the UFDG? He probably never heard of that, right? So give a little context. Explain what the political movement is, why it came about, why you chose to participate in it. And this is true if it's the UFDG or any other movement. You want to give context to a person you have to assume knows nothing about where you come from. You have to explain. Oyni wo ko ikkitiɗo kayen kadi woɗo ko fi expliquegol e mana ko heɓuma kon tana yeɓuɗo ma on woya faamu wondema neɗa expliqua ɗum ɗo ko ya waɗi ko hakkilma mo wonɗa yewtude on ma wonɗo janngude ko winduɗa kon hara o anda hay fus fi tana yeɓuɗo ma on anda e fus ko iwruɗa ɗum so joni noon golle maɗen ko e mana jannugol ɓe faamira ɓe ko honɗum waɗi doguɗa ko leydi ma tana yeɓuɗo ma on so ndaari o wano exemple ɗo wo wolugol par exemple so tawi ko UFDG tawaɗa honɗum woni UFDG ko honɗum UFDG darani ko honɗum ɓe défendata on tini wola kayen kadi ko honɗum wonirɗa membre comment êtes-vous devenu actif au sein de l'UFDG wola ɗum ɗon qu'est-ce que votre motive qu'est-ce qui vous a motivé à participer dans ce mouvement politique? De quelle manière avez-vous soutenu le mouvement? Avez-vous assisté à des réunions? À quelle fréquence? Ou de quoi a-t-on discuté? Avez-vous assisté à des manifestations? À quelle fréquence? Ou, par exemple, no woliri non sifa non on tini hana na tanginagol wonde ma ray ɓe faami sa explicanal ɓe so golle maɗen ko andingol ɓe kisanna ko honɗum woni tana mo doguɗa on ko honɗum on tana ɗon kayen kadi yeɓirma. Right, so you're explaining both the bigger context, what's happening in Guinea or whatever country you're coming from, and then also your specific participation. How did you become involved and why, and what did you specifically do? And it's okay if you weren't
the top person. You don't have to be the leader of the movement, but you do want to describe the ways in which you participated. Oni wo ɗo no ngayen kedi wo koya andimɓe tigi tigiri fi golle amin leydi ko yuruɗa ɗon no woniri noon mouvement activité ji ɗi waɗaynoɗa ɗin e nder on parti ɗon wo kono noon kayen kedi ko ya andu wonnema na ya wolu tun fi ko parti on waɗayno no kono an on tigi tigiri an kaarijo wonɗo wolle ɗum ɗon ko honno wonnoɗa rôle mo on ko honno wonnoɗa golle maɗe e nder on parti ɗon o inni woyi fira innaka wonnema ko ya wonu tawaɗo e laamiɓe parti on nde na ɗum nde woni wiide namo kala laamoto on parti ɗon ma wono to ton dow ton on tini wo kono rôle um tuskunkum waɗɗa o ko ya explique ɗum ɗon andinaɓe ko fi on ɗum wonnoɗa waɗande ɗum ɗon ko honno gerduɗa ɗum ɗon kayen kedi. So now the judge knows a little bit about you, knows why you left your country, and has a little bit of understanding of where you came from and what you were doing before you came. Incredibly important in your declaration is talking about what happened to you. What harm did you experience? And with this is hard. This is not easy. This means you have to go back in time and think about the really terrible things that happened. There is nothing easy about this. It is required. So take whatever time you need, and maybe you do it little by little, but you will have to explain what happened. And for each incident of harm, you basically want to paint a picture so that the judge is with you. Like the judge can see what happened to you. If he or she closes their eyes, they are there with you and they understand what happened to you. So that's what all of these questions are meant to try to get out, right? So ini wo ɗo ko ikkiti ɗon kayen kedi ɗo ko jonnugol détail ji e mana sonjamo sonjiɗa on tini tana heɓuɗo ma on ko leydi ma wo ɗo on noon kayen kedi mo andi ɗum ɗo welaafi wo kono noon mo kala e men harayno hani waɗugol ɗum ɗo o inna noon kayen kedi ko yen hawju waɗugol ɗum ɗo ɗum ɗo no wawi ɗettugol tambum par ce que ko honɗum waɗi a miijito to woni tana heɓuɗo ma on e fillitoɗa fino goɗɗo famira so naynugol ko hawjugol waɗa ɗum ɗon nde wotel no wawi ɗettugol tambum si wawa waɗugol ɗum ɗo on tini wo joni noon so daari wono no windira ɗo ni jonnugol détail ji ni par exemple inugol wo en français o ɓeni wo quitte à faire du mal ko hombo waɗuma on tana ɗon on bone ɗon où cela s'est-il produit ko honto ɗum ɗon yeɓuma on tana ɗon quand le préjudice est-il survenu ko hondutuma on tana ɗon yeɓuma kayen keno comment est ce que comment ko honno ɗum ɗon kayen kedi yeɓirma on tana ɗon combien de temps cela a-t-il duré on tana ɗon moɓe soñjunoma on ko laaɓi sayigel wonno qui t'ont-il dit ko honno ɓe yewtunoma e nder ɗum so tawi ɓe soñjete no woni on andi e maniére ji no ɓe gerduno noon no ɓe soñjirnoma ɗon on tini e so tawi no ɓe utilise jo arme ji kayen kedi ko sifa honɗum e arme ji ɓe utilise on tini wawa explique gol ɗum ɗon fof so tawi a barminano ko honno kayen kedi barminano ko honto barminanoɗo a onni wo ɗum ɗo no waɗirta noon koya windu e mana no innirten noon e pulal ko taarika ne a taalay woni a fillitoto woni ko feƴƴi e hoore ma so haray wonɗo janngude wo ma wonɗo jentitade ma o haray a ɗettay mo woni naɓoramo e voyage soñja heɓuɗo ma on haray on tino suti mara so on mbi guite makko ɗen imo suti boneji ko heɓuma kon no action on waɗiri noon haray ko ɗum ɗon woni golle maɗen ko noon hanoɗa waɗirgol hara na généralise gol tun kono explique moƴƴa laɓɓina hara on tigui faamay ko wonɗa wolde kon e banggue tanga heɓuɗo ma on. But what did they say to you is very important, because the words of the people who harmed you can prove why they did it. If they used ethnic slurs, religiously motivated insults, anything having to do with your political activity, that can help prove to the judge, look, I experienced this harm because of my identity or because of my political activity. So don't forget that part. Oni wo ɗo faala en ɓanginande e bange ko yaadi e nder soñña ko ɓe soñjayno ma kon haalaji ɗi ɓe yewtuma ɗin on tini oni wo faamen wonnema goɗɗo sino lorrudema himo wawa
wawma yennorde ɗum ɗon mo wawma jasinde ɗum ɗon sabu leñol magol ma sabu diina ma ko ma sabu iwdi ma ndin no woniri ɗin haalaji ɗe ɓe yewtinoma ɗon haray siɗa wawi ɗi fillitagol fillitoɗa e nder windande ma ɗin e nder tarika ma o par ce que o hollay ko sabu honɗum haray ɓe waɗanma ɗum ɗon on tini on sabu on ɗum ɗon bone mo ɓe wonma waɗande haray ɓe woolay ɗon sabu honɗum ɓe wonma waɗande ɗum ɗon. You do need to talk about what was your life like sort of in between the things that were happening. Again, you're trying to paint a picture for the judge to understand your life. Did you have to change your routine? Did you have to change your job? Were you being followed? Did you feel like somebody was watching you? If the answer is no, that's okay. You don't have to write about it. But if this was part of your reality, you do want to include it. And any harm to your friends or family, you also want to talk about. Maga on tini stara nangano ne nder ko be nanguma ko be lorruma ko honnun dun don wadunoma gurnangal kon wanno vima on e mana dum waduno change da golle ko gollayno da don ma yuda chawon ko wonno da don yawda chawon go ma ko nandita e sifa dun don hara goddo no jokkitude ma suivide ma ko yawda wo ma hara be jentitade ko wonda wo le wo sifa din piiji fo stay hara dun yebunoma wo haray da hani fillita golun don wola ɗum ɗon holla e mana ampleur bone heɓuɗoma on tana heɓuɗoma on no woniri noon par ce que ɗum ɗon gayen kadi wallitoto holla ko honto ko sabu honɗum ɗum ɗon gayen kadi yeɓirma woni noon so tawi heɓayralima noon wona e fuska en kadi on tini wo kono noon si yeɓima aɗa hani expliquing ngol noon gayen kadi. And just don't forget, you have to explain the government connection. So sometimes this is very obvious. Sometimes it was the government who did the harm. And then you just say, the police officers did this to me, and it's very obvious. But if you're talking about private actors who harmed you, you have to explain why you think the government could not protect you from them. So include a little bit about that. And then finally, you want to end strong. You want to end with a strong image of what will happen to you if you have to go back. So the judge begins with this strong statement about why you had to flee and ends with a strong statement about the harm that will happen if you have to go back. Ton si tawi ko laamu ngun waɗuma on bone ɗon ma yimɓe laamu ngun waɗuma on bone ɗon wona siko militaire ɓe ma siko police ɓen wo hara yejjitali ɓeyditorgol ɗum ɗon ton andina ko kamɓe waɗnoma on bone ɗon on tini expliqua ɗum ɗon hara wonɗo janngude wo faama e fi ɗum ɗon ɓe janggana en tun ko ɓe windi ɗon ɗon wo si des agents du gouvernement vous ont fait du mal dites-le explicitement. Or, si des acteurs privés vous ont fait du mal, expliquez leur lien avec le gouvernement et ou pourquoi vous pensez que le gouvernement ne peut pas vous protéger. So, au parti ɗo gandino wawon golara ko laamu ngun tigui wonma wadde bone ma hara ko yimɓe wonɓe wadde bone on hara ɓe mari connexion so tawi ɓe mari connexion e fe laamu ngun ma hara ko ɓe yimɓe ɓe laamu ngun ma organisation ji ɓe laamu ngun wata contrôle gol on tini so tawi ko non woniri hara ɗum ɗon gayen gueɗe a ɓanginanayi ɓe ɗum expliquanaɓe ɗum ɗon moƴƴa wo ko hikkitiɗon noon lannitagol ngol wo ɗon gayen gueɗe ko ya lannitir no tiiɗiri no sembiri on tini so ɗo ko honɗum hanuɗa waɗugol wona ɗo ɓe wolino noon wo terminé en force. Que se passera-t-il si vous revenez chez vous, si vous retournez chez vous par exemple on tini donc honɗum faandi noon si tawi hara arama forcede yiltagol ko leydi ma wola ko honɗum taññiniɗa haray waɗete bone waɗa e ɗo ma on yeɓaymo ma on sa yiltike ko leydi ma on tini holla wondema kayen keɗi golle ko wonnoɗa wadde kon e parti politique on ma mouvement mo wonnoɗa mum wo on tini c'est à dire ɗo a hollay ko honɗum taññiniɗa yeɓete sabande ma ndi ko fuɗɗorde kayen keɗa wowluno bone heɓude ma on saabu ko wonnoɗa wadde kon on tini so ɗin ɗon ɗiɗi hara ɗa wawi tokkidirɗe expliqua ɗon moƴƴa no sembiri. Two other
important recommendations, you should try to avoid specific numbers and specific dates. So, for example, one of the questions is, how many protests did you attend? Instead of saying, I attended 17 protests, you can say, I attended between 10 and 20 protests, or I attended many protests once a month for a year, something like that. Because if today you say 17, and in 3 years when you have your trial, you say, I don't know, or 27, the judge will say, why is there a difference between your declaration and what you're saying today when you're testifying? And it's the same with dates. Instead of May 15th, 2022, you just say May 2022 instead of a specific date. ɗo noon kayenke no wonde nafa ɗo noon kayenke ko tiiɗi noon ɗo sida e wolude kayenke ɗi piiji ko wonnoɗa wadde kon onni wo ɗo haray koyen wattan yila fota noon wo eto ɗen haren waɗali erreur woy gono toon ɗulle kon woni ɗin erreur ji wo ko adi kon taw wo silan wolude bange ko yaadi laabiji jelu mi tawa e protest ji ko nanditata e ɗum ɗon wo ɗo ya innu mi yawno protest ji 17 ma 15 ma 16 wo ko ɓuranma moƴƴugol ko ya innu ittanne ma 5 han 10 ma 10 han 20 ko nanditata ɗum ɗon kono ara jonnaali nombre fixe wo fi on ɗum si tawi hannde ko ɗum andituɗa woni ɗo duuɓi 3 a yehi ñawore ma nden e yeeso juge jon ɓe landitoy kama on question ɗon a wooli goɗɗum go hara yaaɗa ko wolnoɗa kon hara o kiyore ma e tana on tini so joni noon évitugol ɗum ɗon haray ko ya uddito hara no yaaji hara na ya raɓɓin ɗin wona wonnema ko nombre goto woluɗa wo ko yaadi kankere date ji ɗin wo ɗon kankere ko en wattan yila fi bange date ji ɗin wo par exemple ko ɓuri moƴƴugol hara nayomi innu le 15 mai 2010 wo fi honno par ce que ɗa wawa hejjitugol wo ko ɓuri moƴƴugol ko innugol tun e mois de mai on ma mois de juin on tini par ce que tagaɗo no wawa hejjitugol sa landitoyama andi naka ko ɓe wola on date exact ɗon kono andi tay lewru non o moye hitande so sifa ɗum noon haara ko en wattan hila ɗum ɗo no wondi e nafa fota noon ga e guel ɓameɗen yiide buye mum hara ko woni wolde ɗo ko hara ko noon tigui woni waɗirde ɗulle no wondi e son jamolanaɗo. The same is true like with incidents of harm. Instead of saying 5 police officers did this to me, you just say a group of police officers. Especially with very traumatic events, it can be hard to have, memory is difficult and it can be hard to remember the precise number. So anytime you see a number, say to yourself, I'm going to describe this in a different way. I'm going to say a group or many or something less specific. Oni wo ko yaadi par exemple kanke toujours bange ɗo wono yimɓe waɓɓe makko boni kon on tini wo ɗo par exemple so ara ko police ɓe ma militaire ɓe ma antigamɓe ma gendarme ɓe ɗo yomi innu wondema gendarme jowa ari piilanne ñande komi wonnoɗo ma ko suudu an wo ko ɓuri moƴƴugol wo innu groupe gendarme ma yogaɓe gendarme ma yogaɓe policier ɓe ma yogaɓe militaire ɓe wo fi on ɗum si tawi goɗɗo no lorrede no soñjeede ino metti ya wawi waɗugo recollection fewuɗo timmuɗo on tini indugol mi manditoto ɗum ɗon very specifically numéro ji ɗin nombaji ɗin o waray no metti fi so ko ɓuri moƴƴugol ko ya accitu ɗon inna tun groupe ma hasaba kaari amin sorry hara inal ko hasaba kaari accita tun hara ɗa yanñi ɗon hara waɗali very specific woko ɗum ɗon ɓurata moƴƴugol e mana. So just a little bit on witness statements. You are all going to think about, who do I have in my life who might write a letter supporting my case? You want to think about people who have direct knowledge of what happened to you. Did they literally see something with their own eyes? Did they see you after something happened and you told them about it? Those are the people that you want writing letters. Everybody can handwrite a letter. Nobody has to do it with a notary or on a computer. It literally can be handwritten. They need to identify themselves, obviously. Who are they? How do they know you? What's your relationship? They do need to include a photocopy of their documentation so that the judge knows who the person is. And they need to explain what it is that they know about what happened to you and how they know it. Did they see it or did you tell them about it? They need to explain that. If you're married,
your spouse must write a statement. They must, unless it is impossible to get a letter from them. There are many reasons it could be impossible. Maybe your spouse is illiterate. Maybe your spouse has passed away. Maybe your spouse lives in another country and it's just impossible. But if it's not impossible, they absolutely must. A letter from a spouse is always required. The one I said they could handwrite it. They can also literally take a picture and send it to you via WhatsApp, so that you don't, or whatever text message you use, they don't have to mail the physical document. So it makes it much easier to get letters from witnesses. It also means people who might be afraid to write a letter, they can write it in their house, they can take a picture, they can send it to you, and then they can destroy it if they want to, if there's fear about writing the letter. Oni woɗo ko bange seedeji ɗin ɗo kayen kedi woɗo noon kayen kedi haray no woodi piiji tan ko hanuɗen waɗugol woko adi kon taw waɗanoma on seede ɗon seeditotoɗo windanoma on seede ɗon wo ko honno ɗum ɗon waɗirte ko adi kon taw on windo on seede ɗon nde mo winda o wola inde makko ɗon o présente no gelorɗen noon o wola ko honno andirma ko honno kayen kedi woni seeditoraɗe ɗum ɗo ko woni ko andi fi mum kon ɗum ɗo haray ko honno gogo haray a yeetimo ɓaawo ɓe waɗima tanamo ɓe waɗuma on ka hari mo tawa ɗon ka o yi'u ma o nani goɗɗo goo o explique ay ɗum noon ko honno o andiri ɗum noon ko woni seeditade fi mum kon on tini wo ɗum noon ko goo woodi mum ɗum innaka ko ɓe on tigui ya waɗa notori so windi lettere o mara ko windumo e ordinateur o saisi sa innaka ko noon tino wawi windirde jungo sino ko ɗum ɗon wawi waɗugol o windira jungo après o addanama on tini wo addugol ngol noon gayen kedi wiyaka ko ɓe o addira tum ko post office on tini woyi mo wawi addirangol ma siko whatsapp o addiranma ma siko text message sms o addiranma mo wawi waɗirde noon kayen kedi wo haray ko ikkitiɗon kayen kedi e nder ko wona windede kon windoɓe ɓen wono hani wonugol ɗum noon ko obligatoire so tawiɗa jombi maɗa jomba hara partenaire jo ma on hara o winday kanko kadi o seedito bone yeɓuɗo ma on tan a yeɓuɗo ma on si tawi hino gasa oni wo fi on ɗum wo par ce que haare an ko on ɗon wonduɗa e mum on tini on ɗon ko kanko andi piiji bus ko yaɓatama siko a gorko siko an woni go modi bo ma siko an woni ɓeygujo on tini so haray ɗum noon hino ɓuuri moƴƴude ko hani ko obligatoire yo on ɗon windu so tawi feere no woodi so tawi noon hara wata windugol ko ɓe expliqua ko fi on ɗum soit hara ko ɓawo jangga o wata windugol ma a hara leydi ko woni ɗon o wata waɗugol ɗum ɗon ma nokkude ko woni ɗon hara wawata waɗugol ɗum ɗon kono ko ɓe expliqua ko fi on ɗum hari a wawali heddugal on seede ɗon on tini so ko ɗum ɗon mi anditi kono la wawi janggande kay guel koɓe windi ɗo konto ɗo ɓeyni wo fournissez les lettres de personnes ayant une connaissance directe de votre cas wo non information d'identification ɗo ɓe hari mi wolali ɗum ɗo wosi on tigi windi kayen kedi haray mo hani obligatoirement wattorgol kaydi makko on nder to wona photocopie carte d'identité makko ma ko passeport makko ko be ɗum ɗon wona ko tawete ko addanta on kon so windi on tini wo les lettres doivent être détaillées et spécifiques et discuter de ce dont ils sont témoins, de ce qu'ils savent de votre situation particulière. Les conjoints doivent écrire une lettre de soutien, sauf si cela est impossible pour une raison quelconque. So, inclure une photocopie de la pièce d'identité du témoin. Les lettres peuvent être manuscrites. So ko komi woli noon gongo ɗum ɓe windani en ɗon haray ɗum ɗo en fo ɗen hani manitagol ɗum ɗon anden fi ɗum ɗo kayen kedi. One other thing about witness statements,
you need to read the statement that they write, because sometimes people make mistakes, right? That's okay. Especially if they handwrite it and they just send you a picture of it, it's okay if there's a mistake. It's not okay to submit a letter with a mistake to the judge. So read it and make sure it's correct and that there's nothing different about what you're saying and what they're saying. There will be enough time for them to write another letter, a corrected letter, right? And then the one other thing, the people who do this for you should write everything they know, not just one thing. If they know about 3 things or 7 things, they need to write about all of them, because the judge will say, well, why did she only talk about this one thing, but now you're telling me she also knew about this other thing? So they have to include all the information they know. So do ka in kedi wo ara window be winda no ma on témoignage do an de témoignage don wo ara si be windi wo ko ya rewrewetet ɗum fop janga anda ko windi ton kon na goɗɗo windane tun acte témoignage ɗetta jonna naɓa wo fi on ɗum ko ya andu aray ko ɓe windi ton kon hino yaadi e ko yeɓuma kon bone yeɓunoma on ko ɓe woni seeditade kon on tini wo si tawi ɓe falji na e fus non iɓe wawi yiltitade ɓe moƴƴintina kayen gueɗi ɓe winditoɓe additana on tini kono nayo min tum ɓawo windanilanne wotere ɗo tigui tigui on wanono yogaɓe mo waɗirta noon ɗum ɗo mi yakitoray ɗum ɗo mi naɓa hara yaada e ko wowluɗa ko wo haray ɗum ɗon hanaka waɗede wo kayen gueɗi so tawi ara faljande no ton ya andu wondema aray ko an woni responsable fi ɗum ɗon par ce que aray si goɗɗo go windi ɗon goɗɗum hara yaada e ko yeɓuma kon andi aray ko an woni hoore mum on wo kayen kedi so tawi ara goɗɗo windi si tawi siko conjoint ma on siko ɓeygu ma siko modi ma na yo windu hunde wotere tun haray ko yo windu kala boneji ko andi e ɓima kon kala tana ko andi e ɓima kon ko yaadi e banggue ko on ɗa wolde kon on tini wo sina ɗum sa yeeyi a naɓoyi ɗum ɗon noon juge on inni a yettike juge on ɗum ɗo e ɗum ɗo yeɓilan hara noon seeditanɗo ma on ko hunde wotere wooli fi mum a innile ara on tino andi fi mum kono ko kanko ko hunde wotere wooli fi mum ara siko ɓeygu ma hara ɓeygu ma ko nde wotere andi a piyama ma so kama an noon a yette juge on wondema ɓeygu on hari no tawa toon no waɗi ni wattitiri ni ɓe landotoma ko honɗum waɗi ɗum ɗon woniri noon so haray simo andi si goɗɗo no windannema ko yo windu piiji yeɓuɗima ɗin fof tanaji yeɓuɗima fin o explica o seedito moƴƴa si ɗetta ɗum ɗon noon naɓa. Just a couple of other, this is sort of general proof. If you've ever been arrested in the United States, like a criminal arrest, you have to provide what's called a certificate of disposition. If you've been arrested, you should probably talk to an immigration lawyer to figure out if the arrest will impact your asylum case or not. And then everyone should also be including information about your country. And I wrote some sources, Human Rights Watch, Amnesty International. Remember, we talked about how you have to educate the judge about what's happening in your country. These are places that can help you do that. They will explain in long articles what is going on, what's happening, why are people fleeing, and then BBC, Al Jazeera, CNN will explain in shorter articles, and you can use it to explain, like, look, people just like me are really at risk, and this is really happening. So you definitely want to print out a few of these articles. On the world, o kayen kedi seedeji go kayen kedi o ko yaadi par exemple ko adi kon si tawi goɗɗo nangama Amerique ga on andi si goɗɗo nangama ga goɗɗo yeɓima haray no woodi ko ɓeynata certificat de disposition so tawi a nangama ga joni noon so tawi ɗum yeɓima haɗaɗa mari ñamakalajo ko ya landomo fi si tawi ɗum ɗon no hani heɓede on tini sina ɗum haray ɓoyloto seeɗa so si ɗum ɗon yeeɓi on tigui haray no hani heɓugol joni noon so tawi ko leydi ko iwruɗa toon kayen kedi hara are you also suggesting if they were arrested in their home country? That's a good question, because if it's a politically motivated arrest, you often can't get anything, and you just have to explain what happened. Okay. So hari mi landimo so tawi kayen kedi ɗum ɗon no yaade so tawi a nangama ko leydi ma kono no wo ɗum ɗon no metti fi wo sabandema honɗum on andi so tawi ko banggue politique on hollugol seeɗa wondema a nangama ɓe jonnama kaydi ɗum ɗon no metti fi heɓugol toon ne so kono ɗum ɗo ko fi Amérique on ɗon wonɗe yewtude so tawi ara a nangama ɗo aɗa hani heɓugol ɗum ɗon so tawi ko nangande façon ji goo boni goo waɗɗa on tini wo joni noon aray ko ikkitiɗon kayen kedi seedeji ɗi hanuɗa wattorgol kon wo adi ko towdojo on ko fi nangande ne sa nangama Amérique ɗo haray ko ikkiti
lati ɗon ga en kedi ko preuve ji si ɗon andi to yeeti ken ko fuɗɗorde nanen ko ila jannude juge jo on wonɗo jentitade ma on ɓe janngude ko taarika ma on ila jannude ɓe fi bone heɓude ma e fi leydi ko heɓuma kon so indi won woodi source uji go kan kedi wata utilise gol wona mo waɗanen ɗo e nokkeli exemple ji tun human right watch ɓen ɗon no tawa yimɓe woloɓe tawata si bone waɗi e leydi saabu leñol mango politique ɓe woola si waɗum ɗon fof so si ɗum ɗon nawa heɓugol haray no wallitoma ka en kedi masi ko amnesty international masi ko freedom house masi ko BBC Al Jazeera CNN ɗi organisation ji ɗo fof haray on andi ɓe wawa fillitagol haysi koko raɓɓiɗi bone ma tana wonɗo wadde e leydi nden e on saahi ɗon ko tawatara no yaadi e taarika ma on so haray ɗa wawi ɓeydito ɗum ɗon fof sa wawi heɓugol. You're working on getting all your proof. I want you to know how much time you'll have to before you need to actually submit it. If you have a case in court, the judges usually require that you submit your evidence 15 to 30 days in advance of your trial. They will tell you, they will say, you need to submit your evidence on, and they will give you a date. But it's usually a month or 2 weeks before your trial date, which many of you know will be a few years from now. If you have a case with USCIS, an affirmative application, you are very likely on a very, very long waiting list to get an interview. And you will submit your evidence a week before the interview or even on the same day. I've done that a million times, so that's fine. Oni wo jon non dem gollude moɓiɗiren seedeji men ɗin ne oni wo joni ko honnituma noon sahi hombo hanuɗen nabugol seedeji men ɗin woɗo no wonde nafa en faamu ɗum ɗo on tini ko adi kon taw en tañini ko duuɓi si wawen yiidugol e juge jo fi ñawore men tigi tigui ren en tiiɗe tasande nen ne oni wo joni noon ko ɓuuri kon ko ittanima balɗe 15 ha balɗe 50 ɓe innatama hiɗa mari ɗo yo ñawore ma nen tigi tigiri howtu haɗa mari entre 15 à 30 jours juge ɓe go hettoma woɓɓe wiynama 15 jours woɓɓe wiynama 30 jours haɗa mari ɗum ɗon ɗo ya haɗa lutti ɗum ɗon si wawa siɗa faala naɓa on say noon seedeji maɗi on tini joni ɗum ko tawi wiyawoɓe ko tribunal ɓe ɓen on tini wono waɓɓe défensif ɓe men joni noon so tawara ko waɗirɗo fattare wono Modi Souleymane en ɗo waɗirɓe wono affirmative on o ɓen ɗon yoɓe mari ko habbotogo juuti ɗo yoɓe haɓane rendez-vous fi yoɓe yawɓe waɗa interview ji maɓɓe ɗin woɗon ɓen ɗon kayen kadi ɓe wawi waɗirde wona soko yontere ɗo e ñande interview maɓɓe ma ko nanditata ɗum ɗon woma hay ñande yata fi interview ma on kayen kadi so tawi ko affirmative on iɗa wawi naɓorde seedeji ɗin nde ñande hollaɓe. joni wono no woodi kon faala landade comme wono seedeji ɗin innama côté affirmative on ɗa wawi habbade ha ñande yaata naɓora joni noon siko défensif on kadi wono ɗa wawi habbade ha on tuma yaada ka ko yo yaadu e ɗumaji ɗin adi ñawone on. So the question is, for affirmative case, for someone doing affirmatively, you said they can bring, in some cases, their evidence on the very same day of their interview. But you also said for the defensive, you said they aren't able to do it because it's either 15 to 30 days. But can they also bring it on the very same day of their hearing for defensive? Is that a possibility? When you go to court, the judge will say to you, you have to submit your evidence by X date. He'll give you a date. You have to do everything possible to meet that deadline. It is possible that the judge will allow you to submit evidence after that date, but it's also very possible they won't. And they'll say, no, I'm sorry. I told you 2 years ago, this is the date, and you missed the date. So meet the date. Oinu sa yeyi on andi ayayi taw ɗo ya ñawane ma nen tigi tigiri ne wo sa yeyi a yiide juge jon yettuma enna kaarijo iɗa mari han ñalande kaari addugol seedeji ma ɗin o wolante ɗum ɗon so joni noon
afala ka yawade ko juge on yetima kon wo sa ronki respectugol on dat non himo wawi argol nyande nyaawore nen sa addori don seedeji maɗi a ronki respectugol dat to himo wama enugol kaarijo mi yeetinoma e nder duuɓi ɗiɗi feƴƴuɗi lo ma ko nanditata ɗum min numa aɗa mari ñalande sa e kaarijo ya addu seedeji maɗin ɗo e ɗum a ronki waɗugol ɗum so ara mi ɗettataɗi nden ñande mo wawi wolalngol ma ɗum no gasa noon woɓɓe goo kayen gueɗe ɓe jaɓa kono tigi tigiri on ko ya respecte konngol moɓe wolanma ngol date moɓe jonnanma on ettoɗa waɗa ɗum noon. If you do miss the date though, you should definitely bring your evidence on the day of, because it's much better for the judge to know you have some evidence than nothing. One thing I forgot to say is, this is obvious, but everything that's in a different language has to be translated into English. So that's, if you're going to bring it on the day of, it has to be translated. On wo si tawi hara noon a woopi date moɓe jonnunoma on mo juge on jonnunoma on fiya addu seedeji maɗi a woopi on date noon hara ko goɗɗum waɗi a woopimo wo sa hara ñande yata ñawore ma neɗa wawi ɗina ɓorde on andi seedeji maɗi explica ko ɗum waɗi woopuɗa date moɓe jonnunoma on tini wo yejjitino yettagol on hunde wotere ka en kadi kala seede ko addata so tawi koye haala go woni arona anglais ko ɓe translate ko ɓe nantine itte haala ɗon adde e anglais on non kay seedeji kala ko addata ko noon hani wonirgol wono ɗi seedeji waɗeteɗi ko kañum e histoire on tigui on hawtidiroyte ka nande wotere ɗi yaadoyta. So these evidence we're talking about, will they be together with your narrative, or will the evidence go separately and then the narrative goes also separately? I submit it all together, all at once. And that way I know, okay, my client's narrative is, there's no differences between my client's narrative and the witness statements and the other pieces of evidence. I can compare them. So I recommend you do it all together. There's no reason to do anything earlier. Onuo kankon ko wajuto ko recommandata haray ko yo on tigi waɗudu fowde wotere on tini seedeji ɗin tarika ma on naɓiɗa nde wotere aranaya naɓu ɗum ɗa innoya kankiriɗa naɓude ɗum ɗa feere wo kankon ko noon o waɗirta o ko par ce que aray ɗon aray o felliti wondema piiji ɗin fof ino yaaɗi seedeji ɗin ino yaaɗi e ko windi kon ko tarika so aray kanko ko noon o waɗirta ko noon hani waɗirede. Aray waɗi kon taw mi weltani ko sabu ɗum ɗo wawi éclairde piiji buyɗoɗe question on ɗo ɗen komi faala andude wono nane ɓe wowli inde déclaration wono human right watch ma amnesty ni wono ɗum ɗon on déclaration ji ɗon ɗen ko ɓuuri kon ko anniyel ɓe waɗata haray ko on ci ɗaɓɓata ɗum ɗon ka ko avocat ji on ci on ɗum ɗon ɗaɓɓoyta an ara ko déclaration wono famille anduɓe maɓe ganda ɗaɓɓoyta. So early on you talked about getting evidence from Human Rights Watch and these other organizations. So he said, you know, some of these organizations do annual reports on some on country condition or some of these places, right? So is that my responsibility as an applicant to collect all that evidence? Or does this fall on my attorney to collect this evidence? If you have a lawyer, your lawyer should do that, definitely. If you don't have a lawyer, you absolutely can do it yourself. But if you have somebody representing you, I will share that often my clients will send me links. Hey, Rebecca, did you see this article about, you know, whatever country? So you can share that with your attorney, but it is their responsibility to collect all of that evidence. Woni wo stara na mari nyama kalajo na mari avocajo wo haray ko golle makko den kanko moɓindir golli seedeji ɗo o naɓa kanko haray ko golle makko ɗen ɗum ko ɗum wonɗamo aray yoɓande so ko mo wonɗa yoɓude ma so ko mo wonɗa gollidirde ni oni wo kanko noon client ɓe makko go kayen keri hino yiya seedeji go ni ɓe tomo ɓe nayi o article ɗo ɓe jonnanamo lien on tini o ndaara seera koko wondi e nafa o ɓeydora o watta e seedeji ɗin so si tawi aɗa anda andi fi seedeji goo aɗa ñamakalajo ma mara tan moɓindirgol ɗin anda andi fi majji koya wata aamu andingol mo fiyo moɓindirɗi o wattora
ka eko naɓorta kon. For the women, are we also talking about the same type of evidence, or is there a very specific category of evidence for women? So milandi ɗo fi sonnaɓe ɓen si tawi bange seedeji ɗin kamɓe kadi no woodi seedeji ko tawata no seedi e seedeji ɗi wonɗen yewtude fi mum ɗo ɗon seera fof ko gotum. So we're mostly talking about the same kind of evidence, the declaration, witness statements. Often, if we're talking about FGM, there can be a physical evaluation. That's true for people who have more political type claims also, who have experienced torture. There are medical networks in New York of doctors and psychologists who will do evaluations with people who are seeking asylum and then write a report in support of the case. So a psychological evaluation that talks about the psychological trauma, and a physical evaluation that can confirm having gone through FGM, or if people have scars on their bodies from things that they went through, the physical evaluation can talk about that too. So I think the only real difference for women is specifically about FGM cases, and where you would definitely want to have a medical evaluation for that. Oyn wo hara e seedeji ɗin ɗo bange ko sonnaɓe nga en kadi ko gotum ɗum wonɗen yewtude kono no seedi seeɗa woko adi kon wono taari kan ɗum ɗon fappu waɗay ɗum ɗon woni ko a debbo ma sina debbo o ɗum ɗon fof haray no wani waɗugol ɗum ɗon. Maintenant bange témoignage ɗin ka en kadi ko yimɓe winnantamani anduɓe fi lorra ko heɓuɗa kon ɗon ka en kadi ɗon on haray fof ɗum ɗon no rewri e fof woni ko a gorko ma sika debbo. On tini wo so tawino hara ko debbo hara ko bettinaɗo sunninaɗo on tini wo ɗum ɗon no woodi rapport waɗeteɗo ko yata e docteur ɓe no woodi New York ɗo hara sa yeehi ɓe visitete ɓe seydito wondema kaarijo bettinama on tini so ɓe waɗa e on rapport ɗon so ɓe waɗima on visite ɗon ɓe ukkora ɗum ɗon e seedeji yawoji ɗin wo ɗon noon ka en kadi si tawi hara woni ka gorko ma ka debbo si tawi hana no woodi ɗa mari cicatrice ji par exemple e ɓandu ma ɗum ma ko nanditata e sifa ɗum ɗum batteji mandeji ko holli piggal ma ko nanditata e sifa ɗum ɗon wo ɗum ɗon ka en kadi haray no woodi docteur ɓe médecin ɓe waɗoɓe sifa ɗum ɗon ɓe ndaara on tigui ɓe visita on tigui ɓe winda rapport ko tawata o yaada e seedeji maɗin ɗum ɗon noon ka en kadi no wawa wonugol hara ko psychologiquement so tawi a heeɓi soñdia ko tawatara no soñjuɗoma e hakkille makin haray ɗum ɗon ka en kadi no woodi docteur ɓe waɗoɓe sifa ɗin rapport ji ɗon ɓe visita ma ɓe yewtida e ma ɓe seedito noon e nder o rapport maɓɓe ɗon ɓe explica ɗum ɗon fof ɓe naɓora ɓe yaada ɓe naɓina e ko seedeji luttuɗi ɗin. joni wono no woodi kon faala landade comme wono seedeji ɗin innama côté affirmatif on ɗa wawi habbade ha ñande yaata naɓora joni noon siko défensif on kadi wono ɗa wawi habbade ha on tuma yaada ka ko yo yaadu e ɗumaji ɗin adi ñawone on. So the question is, for affirmative case, for someone doing affirmatively, you said they can bring, in some cases, their evidence on the very same day of their interview. But you also said for the defensive, you said they aren't able to do it because it's either 15 to 30 days. But can they also bring it on the very same day of their hearing for defensive? Is that a possibility? When you go to court, the judge will say to you, you have to submit your evidence by X date. He'll give you a date. You have to do everything possible to meet that deadline. It is possible that the judge will allow you to submit evidence after that date, but it's also very possible they won't. And they'll say, no, I'm sorry. I told you 2 years ago this is the date, and you missed the date. So meet the date. Oinu wo sa yeyi o ngandi aya ita o do ya o nyawane ma nen tigi tigiri ne. Wo sa yeyi ayi de juge John yetuma ina kari jo ida mari hanyalande kari addugol seedeji mani o lante ɗum ɗon. So joni noon
afala ka yawade ko juge on yetima ko wo sa ronki respect gol on dat non himo wawi argol nyande nyaawore nen sa addori don seedeji maɗi a ronki respect gol dat to himo wama enugol kaarijo mi yetinoma e nder duuɓi ɗiɗi feƴƴuɗi ɗo ma ko nanditata ɗum min numa aɗa mari ñalande sa e kaarijo ya addu seedeji maɗin ɗo e ɗum aɗon ki waɗugol ɗum so waray mi ɗettataɗi nden ñande mo wawi wolangol ma ɗum no gasa noon woɓɓe goo kayen gueɗe ɓe jaɓa kono tigi tigiri on koya respect konngol moɓe wolanma ngol date moɓe jonnanma on ettoɗa waɗa ɗum noon. If you do miss the date, though, you should definitely bring your evidence on the day of, because it's much better for the judge to know you have some evidence than nothing. One thing I forgot to say is, this is obvious, but everything that's in a different language has to be translated into English. So that's, if you're going to bring it on the day of, it has to be translated. Oni wo si tawi hara noon a woopi date moɓe jonnunoma on mo juge on jonnunoma on fiya addu seedeji maɗi a woopi on date noon hara ko goɗɗum waɗi a woopimo wo sa hara ñande yata ñawore ma neɗa wawi ɗina ɓorde on andi seedeji maɗi explica ko ɗum waɗi woopuɗa date moɓe jonnunoma on tini wo yejjitino yettagol en hunde wotere ka en kadi kala seede ko addata so tawi koye haala go woni arona anglais ko ɓe translate ko ɓe nantine itte haala ɗon adde e anglais on non kay seedeji kala ko addata ko noon hani wonirgol wono ɗi seedeji waɗeteɗi ko kañum e histoire on tigui on hawtidiroyte ka nande wotere ɗi yaadoyta. So these evidence we're talking about, will they be together with your narrative, or will the evidence go separately and then the narrative goes also separately? I submit it all together, all at once. And that way I know, okay, my client's narrative is, there's no differences between my client's narrative and the witness statements and the other pieces of evidence. I can compare them. So I recommend you do it all together. There's no reason to do anything earlier. Ono kankon ko wajuto ko recommandata haray ko yo on tigi waɗudu fo nde wotere on tini seedeji ɗin tarika ma on naɓiɗa nde wotere aranaya naɓu ɗum ɗa innoya kankiriɗa naɓude ɗum ɗa feere wo kankon ko noon o waɗirta o ko par ce que aray ɗon aray o felliti wondema piiji ɗin fo ino yaadi seedeji ɗin ino yaadi e ko windi kon ko tarika so aray kanko ko noon o waɗirta ko noon hani waɗirede. Aray waɗi kon taw mi weltani ko sabu ɗum ɗo wawi éclairde piiji buyɗoɗe question on ɗo ɗen komi faala andude wono nane ɓe wowli inde déclaration wono human right wat ma amnesty ni wono ɗum ɗon on déclaration ji ɗon ɗen ko ɓuuri kon ko anniyel ɓe waɗata haray ko on ci ɗaɓɓata ɗum ɗon ka ko avocat ji on ci on ɗum ɗon ɗaɓɓoyta an ara ko déclaration wono famille anduɓe maɓe ganda ɗaɓɓoyta. So early on you talked about getting evidence from Human Rights Watch and these other organizations. So he said, you know, some of these organizations do annual report on some on country condition or some of these places, right? So is that my responsibility as an applicant to collect all that evidence? Or does this fall on my attorney to collect this evidence? If you have a lawyer, your lawyer should do that, definitely. If you don't have a lawyer, you absolutely can do it yourself. But if you have somebody representing you, I will share that often my clients will send me links. Hey, Rebecca, did you see this article about, you know, whatever country? So you can share that with your attorney, but it is their responsibility to collect all of that evidence. Oyni wo stara na mari nyama kalajo na mari avokajo wo haray ko golle makko den kanko moɓindir golli seedeji ɗo o naɓa kanko haray ko golle makko ɗen ɗum ko ɗum wonɗamo aray yoɓande siko mo wonɗa yoɓude ma siko mo wonɗa gollidirde ni oyni wo kanko noon client ɓe makko go kahen kadi hino yiya seedeji go ni ɓe tomo ɓe nayi o article ɗo ɓe jonnanamo lien on tini o ndaara seera koko wondi e nafa o ɓeydora o watta e seedeji ɗin so si tawi aɗa anda andi fi seedeji goo aɗa ñamakalajo ma mara tan moɓindirgol ɗin anda andi fi majji koya wata aamu andingol mo fiyo moɓindirɗi o wattora e ko naɓorta kon. For the women, are we also talking about the same type of evidence, or is there a very specific category of evidence for women? So milandi ɗo fi sonnaɓe ɓen
si tawi bange seedeji ɗin kamɓe kadi no woodi seedeji ko tawata no seedi e seedeji ɗi wonɗen yewtude fi mum ɗo ɗen seera fof ko gotum. So we're mostly talking about the same kind of evidence, the declaration, witness statements. Often, if we're talking about FGM, there can be a physical evaluation. That's true for people who have more political type claims also, who have experienced torture. There are medical networks in New York of doctors and psychologists who will do evaluations with people who are seeking asylum and then write a report in support of the case. So a psychological evaluation that talks about the psychological trauma and a physical evaluation that can confirm having gone through FGM, or if people have scars on their bodies from things that they went through, the physical evaluation can talk about that too. So I think the only real difference for women is specifically about FGM cases, and where you would definitely want to have a medical evaluation for that. Oyni wo hara e seedeji ɗin ɗo bange ko sonnaɓe nga en kadi ko gotum ɗum wonɗe yewtude kono no seedi seeɗa wo ko adi kon wono taari kan ɗum ɗon fappu waɗay ɗum ɗon woni ko a debbo ma sina debbo o ɗum ɗon fof haray no wani waɗugol ɗum ɗon. Maintenant bange témoignage ɗin kayen kadi ko yimɓe winnantamani anduɓe fi lorra ko heɓuɗa kon ɗon kayen kadi ɗon on haray fof ɗum ɗon no rewri e fof woni ko a gorko ma sika debbo. On tini wo so tawino hara ko debbo hara ko bettinaɗo sunninaɗo on tini wo ɗum ɗon no woodi rapport waɗeteɗo ko yata e docteur ɓe no woni New York ɗo hara sa yeehi ɓe visitete ɓe seydito wondema kaarejo bettinama on tini so ɓe waɗa e on rapport ɗon so ɓe waɗima on visite ɗon ɓe ukkora ɗum ɗon e seedeji yawoji ɗin wo ɗon noon kayen kadi si tawi hara woni ka gorko ma ka debbo si tawi hara no woodi ɗa mari cicatrice ji par exemple e ɓandu ma ɗum ma ko nanditata e sifa ɗum ɗum batteji mandeji ko holli piggal ma ko nanditata e sifa ɗum ɗon wo ɗum ɗon kayen kadi haray no woodi docteur ɓe médecin ɓe waɗoɓe sifa ɗum ɗon ɓe ndaara on tigui ɓe visita on tigui ɓe winda rapport ko tawata o yaada e seedeji maɗin ɗum ɗon noon kayen kadi no wawa wonugol hara ko psychologiquement so tawi a heeɓi soñdia ko tawata no soñjudema e hakkille makin haray ɗum ɗon kayen kadi no woodi docteur ɓe waɗoɓe sifa ɗin rapport ji ɗon ɓe visita ma ɓe yewtida e ma ɓe seedito noon e nder o rapport maɓɓe ɗon ɓe explique ɗum ɗon fof ɓe naɓora ɓe yaada ɓe naɓina e ko seedeji luttuɗi ɗin. Milla mari landal par rapport témoin côté conjoint c'est ko sonnajo ma modibon maintenant on tis wadani victime jon témoignage tagni ni haray ka fin on tino doit signer maintenant en plus on signature don fi confirme gol lien no hakunde mabbe notaire jo no doit consulter non seulement notaire jo no doit wadde cachet makon mais mo doit confirmer de o sedido e seditana don be mari lien don haray ko honno nyawremo. So the question here is it's about notarizing a sworn statement to confirm the identity of the person who is writing whatever statement they're making. Isn't there a need for that to be notarized so that it can be confirmed that yes, this actually statement was written and also signed by whoever is signing it? If you can get it notarized, that's definitely the best thing to do. In my experience, it's very expensive in other countries to have a notary notarize a document, which means it's not possible. The other thing is that, and this may be different country to country, but in my experience, whenever somebody goes to a notary, the notary thinks they know what they're supposed to say. And so instead of listening to what the witness wants to say in the statement, the notary changes everything. And so not only are you paying a very expensive fee, but they're not saying what the witness actually knows. So it's not actually useful in any way. It's much better to have a detailed handwritten letter that actually says the truth with a photocopy of the identification
than to waste your money on a notary who rewrites everything. You know, it might be different in Guinea, but. Oyni wo fi bange notaries gongol, oyni wo jara, oyni wo fi onno, fi kala no seedi leyde go haray no waɗirte non no seedi wo leyde go sa yeyi an seeditoto ɗon ay niiɗa faala yoɓe waɗane on notary ɗon wo ko ɓuri kon ɓe cañƴinoto kamɓe wonɓe wadde notary on yiɓe andi ko wolete ɓurma an seedejo on so ko honno situation ji go waɗata ɓe change ma ɓe waɗa change ha piiji ko wola nder ton kon on andi haray ɓe modifie seede ko onɗa seeditade konne ɗum noon haray lorray on tigi so ko ɓeyditi ɗon gayen gueɗi hara no satti ko yoɓata kon on tini oni o so jaraya waɗu ɗum ɗon fi natugol e on sonja ɗon wosi tawi on tigi no wawi windirde jungo waɗa manuscrit o winda o signa o waɗa photocopie identité makko on wo ɗum ɗon haray yoni haray ko utilisa ɗum ɗon fi seede on par exemple nanen o yewtiɗo fi témoignage ji ɗin quoi no woodi woɓɓe hara ko mawɓe maɓɓe wawata ɓe témoignage ngol quoi ko heeɓi ɓe konko pays ton est ce que non hara par exemple mawɗo on tigi on no wawi siforagol hay kanko tigi ko heɓori kon ko heeɓi konko nder pays ton ko heeɓi ɓe kon kamɓe dans le passé bi kamɓe kay tan sukayagal maɓɓe ko heɓunoɓe atinoɓe laamagol ɓen ko waɗunoɓe ka pays ton si ɓe waway siforagol ɗum noon ko témoignage fi hollugol ɓangintingol ko fewndi kon ko pays ton par exemple woɓɓe go kadi hino ton mawɓe maɓɓe ɓe gari ɓe waɗino combat politique ji ha ɓe nanggama e nder ɗum ɓe signanama kaydi yoɓe abandonne politique kon fewñande ɓe nanguita wonkiji maɓɓe yeeɓo joni noon kamɓe ɓe suuɓi ɗum noon ɓe heeƴi quoi ɓe deƴƴini fi affaire politique on ɓe woltata ɓe ukkotako e mouvement ji ni saabu ɓe signina kaydiji fi affaire politique on ɓe ukkotako hande kadi faami donc mi faala yoɓe détail en ɗum noon kadi faamen si tawi ɗon kadi no yaaro noon quoi so the question here is can parents also testify on your behalf when it comes to testimony and also when these parents are writing this testimony can they also include their own experience to support or put into context whatever they're talking about regarding their kids? Can that happen? Like, is that possible? And the other thing also is, in many cases, in some of these families, you have parents who used to be, who used to be activists, politically active, and for whatever reason, the government somehow might have prevented them or forbidding them from being involved in politics anymore. And so, can they include all that in their? Yes. All of yes. Yes. Yes, all of So non for way. Tiɗo nanen preuve jigo no wawi wonugol hara ka banggal réseaux sociaux ji wano noon ka réseaux sociaux ji ɗon haray ko honno wawirta warrugol ɗon ko honno wawirta yaltinirgol ɗi ko ya imprime uɗi jogitoɗa ɗon ko question ara noon question ɗiɗaɓon ko affaire preuve ji ɗin ene ɗi wawi wonde version électronique waɗaɗi fo e nder clé USB ka ko il faut ke kaydiji ɗin tigui so we all in terms of evidence can they also be from social media posts if they are on social media? If so, do they have to be printed out or can they be all put into a USB drive? And is that true also for all the other remaining evidence? Can they all be electronic? So definitely social media posts. If you posted anything, however long ago up to the present, yes, you want to include that. If it's relevant to your case, right? You don't need to print out things that are irrelevant, but yes, social media is important. The question about can you file electronically? Today, people who don't have lawyers cannot file electronically. So it's not whether you can file them electronically, but can you provide them electronically? No, right. So you cannot, even lawyer, we cannot provide anything on a USB or on a CD-ROM. We either have to print it out or it has to be uploaded to an electronic system, which is not available to anyone except lawyers right now. Maybe in the future it will be, but right now it's only for lawyers. So we have this problem a lot where people have a video that they want to show and there's no way, we have to take screenshots of all of the different scenes that we want the judge to see. Oyni wo si tawi ɗa wanno post ji ko réseaux sociaux ji ɗa postuno piiji ɗa wolno piiji hara ko tawata hara ɗin piiji ɗi wolnoɗa ɗon
no yaadi e bange kama on won hi ida wawi yawgol imprima din don on tini si tawi hara koko yaadi bange kama on wo si tawi non ara yaada ara ko postunoɗa fino ñamirɗa no haarirɗa ma no amirɗa so neba ɗin piyi on andi ara ɗum non hara en mara e nafa ara wonda e nafa oni wo innugol noon joni so tawi seedeji ɗin no wawe waɗede electronically naɓe ko tribunal oni wo o waye ɗum noon gasa hay kamɓe ñamakala ɓen ɓe newnanaka waɗugol ɗum ɗon a wata wadde ɗum ɗon oni wo no woodi kamɓe systéme ko tawata ko ñamaka ɓen tum mari accès on systéme ɗon ko ɓe wawata naɓugol piiji ɓe télécharge on tini fiyo juge o ma e procureur on yiw oni wo kono wiigol wonnema ɗettay naɓa wono vidéo ni holla ton wo ɗum noon on newnanaka e kamɓe ɓe newnanaka waɗugol ɗum wo wono vidéo ni par exemple so ɓe faala hollugol ko ɓuuri kon gonɗum ɓe waɗata koɓe waɗu capture so ɓe faala hollugol goɗɗum e on vidéo ɗon ko ɓe captura ɓe holla ko ɓe faala hollude kon ɓe watta photo e mana kono ennugo mi ɗetta e vidéo mi naɓa woore gasirta noon Second question was regarding current political activities, or if they are like part of a community, for instance, right? So if they are women who are like anti FGM, for instance, they are a part of our organization. Can that be a piece of evidence with regards to their activities? So it is about their current activities and also if they are a part of a community, right? A lot of them, right, talk about Fulanis, or are they part of the UFDG, right? Is it relevant, the evidence with regards to their narrative? So question ɗo ka en kadi fi bange on tigi ko woni wadde fen ɗo kon on tini so tawino ara ko suddiro ne o sunninanoma hara noon imo contre ɗum si tawi ara fen ɗo mo tawa wono on andi wono walla mi walla ɗo eɗen yewtude fi ɗum ɗo hollen wonde maray hanaka waɗede so tawi on tino tawa e sifa ɗum ɗo par exemple ha wawayi hollugol mo tawa e himɓe opposiɓe ɗum ɗo si tawi ɗum ɗon no wawanugol seeɗe ko utilise ta fi semmingol kama ko adi kon noon taw ma hara ko tawaɗo e parti politique ni on tini hara ko leydi makko emo wonno e parti politique o ara ɗo noon kahen kiri o ko e sifa ɗum ɗon mara ko pullo hara mo wondi e communauté makko on ɗo hara mo tawa e mana e communauté on e ko ɓe yaadi ko holli wonde makko kamɓe woni gotum ɓe wonde wadde golle ɗi ko yaadi e banggue leñol ngol ma banggue politique on tun so tawi hara ɗum ɗon fo no woodi no wawa utiliser ɗe fi ko seedeji konti wawata utiliser gol. Yes. Current activity is important and relevant to your asylum case. It shows, it's for two reasons. Number one, it can show your continued dedication to the cause, whatever your cause is. And number two, I think we talked about this last time, but part of an asylum claim is the judge saying, oh, you're a good person and you deserve to be granted asylum. Usually you don't need anything to prove that you're a good person. It's just you testifying. But a letter from a community group can always help with that, and can be just another piece of evidence. So it's important for those two reasons. Ono hi sitayino hara wonu wo sitawi hara activité ji fen do ni sai mon da don hara iwino ko leydi mane hara non ko arda don joni da wattitude jokkite din golleji do din activité ji do mouvement ji do wono da wadde din stay go bangi politique par exemple oni wo sitawi hara ko non woniri wo hi dun non no wonde nafa wallito to moƴƴa no wo fi honnum hollay wonde ma e mana ida attaché e munde e combat mo wonda on tini hara naynugol tungo ko wonnoɗa ton wonnoɗa wadde ɗon hara fi kala ari ɗo joni ha joni ɗa engagé ɗa wadde même combat mo wonnoɗa wadde on ha joni on tini
tini so si tawi no woodi wawoɓe seeditangol ma ɗum ɗon wo haray wondi no wondi e nafa ko wallitotoma moƴƴa noon so tawi noon ko wono ɗi activité ji ɗi wonde wolle fi mum ko holli fi banggue ɗo tawa e communauté on hara noon no woodi organisation wono oɗo kayenke wawa seeditagol woɗɗin laytaji ɗon fof haray no wawa wallitagol ma no tawe kayenke ɗe seedeji maɗin ko tawata haray no wondi e nafa toujours ka preuve ji wano par exemple ɓay toujours wano ethnie pel on ɓay ils sont toujours victime ko ɓe victime wano par exemple ka cimetiére bambe ɓay inde wano iɓi tangal konde wara ɓen fof no winda ɗon est ce que wano no wawi tirde ɗum ɗon to ko holli sembina e toujours ko ethnie goto wona fayda warede par ce que inde ma enen ɓe fof ko yettoje ɗen no holli ko fayda ko fulɓe tu woni ɗumanda tawi on preuve ɗon no wawa tirede holla ɗum ɗon so because we for the case of Guinea at least for many of us he said we are Fulani and many we are being targeted partly because of our ethnicity. So there's a cemetery in one of the hotspot neighborhood in Guinea, which is where the inhabitants are mostly from the Fulani ethnic group, but also from the opposition. And there, if you go in there, they have a place where they have all the names, all the names of all the victims. And when you look at those victims, they are all Fulani from the same ethnic group. So will it be helpful for me to take a photo of that sign to prove a point, which is to show that yes, Fulani are being targeted by the government? Maybe. I think that there are other ways that you can prove that point. Like I think the Human Rights Watch report or the Amnesty International report, there's also something called Minority Rights International, which talks about specific ethnic groups or indigenous groups that are targeted in wherever they reside. So it may be that a place like Amnesty International has included that fact in the report that they've written, and that you don't need something additional. I do just have a question though about how you must have an answer to this, but how do you know from somebody's name that they're last name? Okay. So there are specific last names that are identified. Okay. Because if you did that, you would have to be able to explain this last name is a Fulani last name, and this is how I know that, right? So that's just another comment. So in the war, gasa war kono the gasa ga ngeda hatonginaki yarugol ngol lawol long won wodi lawi godi wawata rewrugol fi hollugol on point don wonnema fulbe ben haraybe lorrede be sonjede sabanne ma ko be fulbe on tini wo ko no gerrita dum don woyda wawi narugo rapport ji wonadi wole windede din wona organisation ji din human right for organisation Human Rights Watch ma Amnesty International ma ko nanditire siba dum don haray gasa ko be arata wadugol siba dum non be explica on andi ko kambe be mari autorité be woli e anko wolata ko haray na gotu ma anko wolata ko haray na gotu so hara awi bazora e bangi dum don on tini o landi non o wo stay wono godo yettore mun no wawa andede stay ko leñol honno tawa minni mo wawa andede sabu yettore on tigi nen tum on wo haray no yen andu wonnema ɓeɗo kamɓe ɓe andata ɗum noon so haray ko ɓe explica ɗum noon innagol leñol amin nde yettore ɗo ko leñol pullo nde yettore ɗo expliquegol ɗum ɗon fof haray ɗum ɗon fof no ara ko mettata fi waɗugol on tini so haray utilise gol ko ɓeeɗa waɗata kon ko ɗum ɗon ɓurata semmingol ɓurata moƴƴugol e diyan ko waɗata ɗon kon. ñande ñawore ma nden ko obligatoire ko matum français haalta ma anglais ka ko haala ma kan tigi wolata c'est obligatoire kade seedeji ɗin ko matum heɓo haray. So the question is, on the very day of my hearing, must I be speaking in French or English, or can I talk in other language? That's number one. And number two, must I have evidence to support my case? You can always speak in your best language. So when you go to your first hearing with the judge will ask you, what is your best language? Is it French? Is it something else? And you should tell the judge whatever it is, whatever. It's the court's responsibility to provide an interpreter so that you can speak in the language you're most comfortable in.
must you have evidence? Technically, somebody can be granted asylum just based on their own testimony, based on what they say. It is very hard to win asylum like that, which is why I want you to know about all the different kinds of evidence you can have. A lot of people don't have medical reports or police records or some sort of official document, but they can get a statement from a friend or a family member that helps corroborate what they're saying. So it definitely helps you to have evidence, but you can technically, it's possible, theoretically possible, but very hard to win asylum just based on your own testimony. Oni wo ko adi kon taw question ara non wo sa yeis da manditi sa ye no nyaawore ma ara ne yidu gol juge jombe landuto ma ko hala hondu yewtata ko hala hondu wonda comfortable yewtugol e mom si tawi ko hala ma kam muyno da kam faala da yewtugol ko ya andi be inna min ko ka hala do mi faalate yewtugol ittande ma hande han ko gayneteten don wo ko responsibility kambe tribunal on yobe adu nantinowo nano mo famondira hala ka faala da kon wadi kon tawno wodi mundum bi bange seedeji din wo hi si tawi hara mara seedeji ida aray innaka ko be ba seedeji oni wo ko woni tun haray hino metifi yo godo ganyo fatare asil mungon haro mara seede hay fus ontini o inna non wonde ma haray gasata wo kono non haray ko metifi yo goddo gasir non wo be gono ganyo e fe be yata kon tumbe yewta kambe on ko be wolata ko mara kambe anditari kambe on ko be yewtata kon be yakitoro non be alla wada be ganyo ontini wo kono non ko buri moƴƴugol kon haray ko wonti eto fandi seede o ko fandi on tiginaba wo mo faami non kayinkiri namo kala wata e bugol seedeji gono ton so ndari wono par exemple police seede ko yaade bange laamu ngon on andi rapport police rapport police ni par exemple ne dun awata e bude dun sit boneji go hebi ma e fe laamu ngon ma hara ko kaydi jara ko officiellement hara ko report yi officiellement rapport ji ko holli bange ko yebuma kon wo mo andi namo kala wata e bugol dum don wo kono hara témoignage ko yimbe ben andube fi ma on e bone ko wada yebuma kon ino moƴƴi ko fandi o ko fandi ya yebu dum don parce que sembinay ka ma on wallitoma loratama wano par exemple katika tengɗumaji ɗon ɗen préve ji ɗon ɗe wano par exemple si tawi hara fewndo yaltuɗa ton hara ɓe délivrer par exemple avis de recherche contre ma personne ma est ce que hara si a heɓi on ɗon préve ida wawi mo présentude so say for example after having left or after having free my country the government puts out a notice to find me, like they're looking for me, they're searching for me. If there is such thing, is that something I can also bring and add to my evidence? If you can get that, that is a very important piece of it. Sometimes you can't get it. We know that happens in countries where there are dictatorships, and I have a lot of clients from Nicaragua where the same thing happens. After people leave, they put out an arrest warrant. Sometimes they can get it and sometimes they can't. So if you can, that's great, but people shouldn't put themselves in danger to try to get it, right? So yes, then it depends on the situation. Oni si tawi arabe wadi on avis de recherche don fima bawo ma ara ko gonga jo ara na moƴƴina do ni tun woyi ara ida hani e bugol no wallitoto ma fota non wo wono client be mabbe buyi ko be gollanta be mo gollirta be gono leydi be na ton Nicaragua ara ko don be yuri woni leydi don leyde go tawatara ko dictature ji woni e mana be yidi wadugol sifa dum han wada avis de recherche fi contre yimbe ben so client be mabbe bus be o gollata e mum ara be mari sifa dum non so staunti no mari sifa dum non ara nafay walla to mo no ko woni ton nayo on tigi wadu hoore mum e tana fi hendagol sifa dim piji non stara lorroto fi hendagol dum non wo wata ukore ma dum non ara jara on tini fi yo bone yebe ma bone yebu musiddo ma won Okay, I have a two-part question. One is regarding how much does the government prosecutor know about the specific country, right? For instance, right, this gentleman is talking about mandadare. I don't know how to. Yeah.
So how much does government lawyer knows about the specific country, right? The country condition, right? Whether this is actually what is going on. So ara o musido men do be landi alfa no landi do question woni wo si tawi ara gouvernement on e mana nyama kala jo lamu ngon wo ko beru honno be andiri leydi ko yuruda non condition leydi ko yuruda non ko honno be famiri stara be fami moƴƴa fimu on tini wo fi on non si tawi ara on tigi inni no wadana manda dare ni ara non kambe sibe wawa andugol stay ko gonga nyama ko fenande je mana ko dum bangi question on woni. I can guarantee you that they know very little. They know very little about your case, and they know very little about what's happening in the country you come from. The government attorneys, the prosecutors, will look at your evidence. Everything you submit, they will look at on the very same day as your hearing. Maybe, if you're lucky, the day before. But as the trial is happening, they will be looking at your evidence. They might know something about your country because maybe they've heard other cases, or they read something in the news, but they will not be experts in any way, and they will literally be studying your case on the very same day of your hearing. Oinwo imo wawen banginande wonnema be nyama kala be lamungu yogabe mabbe maraba mu lugudo e bange leydi ko yuruda don dum non fira wonde mara gollobe mabbe ben kay anda dum kay gidi ko kono kambe on are yogabe mabbe anda mara bange famu ko luggi on tini wono gasa wobe mabbe ko nyande nyaawore ma nen tigi tigiri be dartata din seedeji ma ko adduda on tini wono gasa woɓɓe ɓen weeta e ñaawore ma nden on andi sabande ma noon piiji bu gogo ara ɓe ɓa sabande ɓe mara tan ɓe rondi kesji bus so hara koko batti ɗon wo ɓe ndaara ɗum noon ɓe faama ɓeɗe koɓe famata kon onni wo wara no woliranno en noon ko fuɗɗorde ko enen woni expert ɓe ɓen ko enen andi ko yeeɓi en kon e ko iwruɗen ɗon haray ko golle men andingol ɓe ɗum ɗon jannaɓe ɗum ɗon on tini onni noon haray fira non wondema ɓe andata si ɓe faala andugol on tini haray ɓe andi ɓeɗe ko ɓe andi kon kono noon ka en kadi innaka haray ɓe andi piiji ɗin fof.